Hello everyone, myself Aisha, working as an assistant professor. This is my first video. In this channel, I am going to explain about definition, etiology, clinical features, pathophysiology of different diseases, which comes under the pathophysiology subject of both Pharm D and B.pharmacy. I have seen many of my students who come from Telugu medium background and who face difficulty in understanding English in the initial years of Pharm D and B pharmacy. So for those students, to make pathophysiology as an easy subject, I am starting this channel. In this channel, I will explain about different diseases in both English and Telugu. So to learn the pathophysiology in an easy manner, do subscribe, like, share my channel. Okay, now let's discuss about the introduction of hypertension. So let's see the definition of hypertension. What is hypertension? Hypertension is a condition which is characterized by the persistently elevated high blood pressure. Okay, so hypertension means it is a condition of persistent high blood pressure which is exerted against the walls of arteries. So hypertension enti? Hypertension is nothing but a high blood pressure. ఫ్రీక్వెంట్గా పర్సిస్టెంట్గా హై బ్లడ్ ప్రెషర్ కనుక అగెనెస్ట్ వాల్స్ ఆఫ్ ఆర్టరీస్ మీద అంటే బ్లడ్ వెజల్స్. ఆర్టరీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ a type of blood vessels. So arteries, veins, capillaries, venules, all these are the types, different types of blood vessels. So ee blood vessels meeda ganaka persistent ga బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది నోట్ అయితే ఆ కండిషన్ని మనం ఏమంటున్నాం హైపర్టెన్షన్. సో ఆర్టరీస్, వాట్ ఆర్ ఆర్టరీస్? ఆర్టరీస్ ఆర్ ది బ్లడ్ వెజల్స్ దట్ క్యారీ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ ది హార్ట్ టు ది body's different organs. Okay, so arteries are a type of blood vessels. Okay, there are a type of blood vessels which carries the oxygenated blood. Oxygenated blood is nothing but purified blood from the heart to the బాడీస్ డిఫరెంట్ ఆర్గాన్స్. ఓకే, సో మనకు ఆర్టరీస్ వచ్చేసి ఏంటి, ఒక టైప్ ఆఫ్ బ్లడ్ వెజల్స్. సో ఎలా అయితే మనకు క్యాపిలరీస్, వెన్యూల్స్, వీన్స్ ఉన్నాయో అలానే ఆర్టీరియోల్స్ ఎలా అయితే ఉన్నాయో ఆర్టరీస్ కూడా మనకు ఒక టైప్ ఆఫ్ బ్లడ్ వెజల్స్. సో ఈ బ్లడ్ వెజల్స్ మనకి ఏం చేస్తున్నాయి, ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ని క్యారీ చేస్తున్నాయి. ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అంటే ప్యూరిఫైడ్ బ్లడ్. ఓకే, the blood which is having the high percentage of oxygen and nutrients is considered as oxygenated blood. సో అటువంటి బ్లడ్ని మనకు వచ్చేసి ఈ ఆర్టరీస్ ఎక్కడి నుంచి క్యారీ చేస్తున్నాయి, హార్ట్ నుంచి డిఫరెంట్ బాడీ ఆర్గాన్స్కి మనకు ఈ ఆర్టరీస్ అనే బ్లడ్ వెజల్స్ క్యారీ చేస్తున్నాయి. సో హైపర్ టెన్షన్ ఈజ్ ఏ కండిషన్. సో యాజ్ ఐ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్, ఇట్ ఈస్ ఏ కండిషన్ ఆఫ్ హై బ్లడ్ ప్రెషర్. సో హియర్ వీ కెన్ సీ two types of readings, systolic blood pressure and diastolic blood pressure. So hypertension is a condition which is characterized by the high blood pressure of 140 mmHg or greater and diastolic blood pressure of 90 mmHg or greater. So in the case of hypertension, we can see the systolic blood pressure will raises above the 140 mmHg and diastolic blood pressure will raises above the 90 mmHg, okay, or greater. సో మనకు హైపర్టెన్షన్ కండిషన్లో ఏమవుతుంది, టూ రీడింగ్స్ ఉంటాయని చెప్పాం కదా, సిస్టోలిక్ బ్లడ్ ప్రెషర్ అండ్ డయాస్టోలిక్ బ్లడ్ ప్రెషర్. సో వాట్ ఈస్ సిస్టోలిక్ బ్లడ్ ప్రెషర్? అసలు సిస్టోలిక్ బ్లడ్ ప్రెషర్ అంటే ఏంటి? సో సిస్టోలిక్ బ్లడ్ ప్రెషర్ రిఫర్స్ టు ద మ్యాక్సిమం ఆర్టీరియల్ pressure during the contraction of left ventricle of the heart. సో మనకు ఎప్పుడైతే ఈ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ ఆఫ్ ది హార్ట్ అనేది మ్యాక్సిమం కాంట్రాక్షన్ పీరియడ్లో, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ ఆఫ్ ది హార్ట్ అనేది ఎప్పుడైతే కాంట్రాక్షన్లో ఉంటుందో ఆ పీరియడ్లో నోట్ అయిన బ్లడ్ ప్రెషర్ని మనం ఏమంటున్నాం, సిస్టోలిక్ బ్లడ్ ప్రెషర్. అండ్ వాట్ ఈస్ డయాస్టోలిక్ బ్లడ్ ప్రెషర్? ఇట్ రిఫర్స్ టు ద minimum arterial pressure during the relaxation of left ventricle of the heart. So diastolic blood pressure వచ్చేసి మనకు minimum blood pressure, minimum arterial blood pressure. So
మనకు లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ ఆఫ్ ది హార్ట్ ఎప్పుడైతే రిలాక్సేషన్ స్టేట్లో ఉంటుందో, రిలాక్స్డ్ మోడ్లో ఉంటుందో, అప్పుడు ఆర్టరీస్లో ఉన్న మినిమం బ్లడ్ ప్రెషర్ని మనం ఏమని చెప్తున్నాం, డయాస్టోలిక్ బ్లడ్ ప్రెషర్. సో సిస్టోలిక్ బ్లడ్ ప్రెషర్ వచ్చేసి మనకు లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ ఆఫ్ ది హార్ట్ ఏదైతే ఉందో అది కాంట్రాక్షన్ పీరియడ్లో ఉన్నప్పుడు, కాంట్రాక్షన్ మోడ్లో ఉన్నప్పుడు ఆర్టరీస్లో ఉండే మ్యాక్సిమం బ్లడ్ ప్రెషర్ని ఏమంటున్నాం, సిస్టోలిక్ బ్లడ్ ప్రెషర్ అంటున్నాము. డయాస్టోలిక్ బ్లడ్ ప్రెషర్ అంటే లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ ఆఫ్ ది హార్ట్ ఎప్పుడైతే మనకు రిలాక్సేషన్ పీరియడ్లో ఉంటుందో అప్పుడు నోట్ అయ్యే మినిమం ఆర్టీరియల్ ప్రెషర్ని, అంటే ఆర్టరీస్లో ఉండే మినిమం బ్లడ్ ప్రెషర్ని ఏమంటున్నాం, డయాస్టోలిక్ బ్లడ్ ప్రెషర్. సో హైపర్టెన్షన్ కండిషన్లో వచ్చేసి మనకు సిస్టోలిక్ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎంత ఉంటుంది, అబోవ్ 140 mmHg ఉంటుంది. ఓకే, 140 కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. అదే డయాస్టోలిక్ బ్లడ్ ప్రెషర్ వచ్చేసి మనకు 90 mmHg కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. సో పర్సిస్టెంట్గా ఒక పర్సన్కి సిస్టోలిక్ బ్లడ్ ప్రెషర్ వచ్చేసి 140 mmHg అండ్ డయాస్టోలిక్ బ్లడ్ ప్రెషర్ వచ్చేసి 90 mmHg కంటే ఎక్కువగా ఉంటే అలాంటి కండిషన్ని మనం ఏమంటున్నాం, హైపర్టెన్షన్. So hypertension is a risk factor for several complications like cardiovascular and renovascular diseases. So hypertension is a leading risk factor. It can leads to the development of different complications. What are those complications? Means cardiovascular diseases and renovascular diseases. Okay, so if this hypertension is left untreated, if we ignore this condition, then it can leads to the development of different cardiovascular diseases and renovascular diseases. So what are those complications means, what are those cardiovascular complications means, one can suffer with the coronary artery disease, congestive heart failure and aortic aneurysms. These are some cardiovascular complications of hypertension. So hypertension తో వచ్చే cardiovascular complications ఏంటి అంటే, లైక్ మనకు coronary artery disease అయినా రావచ్చు, లేదంటే congestive heart failure and aortic aneurysms, nothing but bulging, okay, ballooning of the అయోటా. సో ఇటువంటి కాంప్లికేషన్స్ కూడా ఈ హైపర్ టెన్షన్ని ఇగ్నోర్ చేయడం వల్ల, ఒక ప్రాపర్ ఇనీషియల్ స్టేజెస్లోనే హైపర్ టెన్షన్ని ట్రీట్ చేయకుండా ఇగ్నోర్ చేయడం వల్ల, ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ అనేది తీసుకోకపోవడం వల్ల కార్డియోవాస్కులర్ కాంప్లికేషన్స్ కూడా రావచ్చు అండ్ రీనోవాస్కులర్ కాంప్లికేషన్స్ కూడా వస్తాయి. సో అటువంటి కార్డియోవాస్కులర్ కాంప్లికేషన్స్ ఏంటి అంటే, లైక్ కంజెస్టివ్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ రావచ్చు, లేదంటే కరోనరీ ఆర్టరీ డిసీజెస్ రావచ్చు అండ్ అయోటిక్ ఎన్యూరిజమ్స్, అయోటా ఏదైతే ఉందో అది బల్జ్ కూడా అవ్వచ్చు, బెలూనింగ్ ఆఫ్ ది అయోటా, స్ట్రెచ్చింగ్ ఆఫ్ ది అయోటా అనేది కూడా జరగవచ్చు. సో దీస్ ఆర్ సమ్ కాంప్లికేషన్స్ ఆఫ్ హైపర్ టెన్షన్ అండ్ renovascular diseases also. So if this hypertension left untreated, that can lead to the renovascular diseases. That can also causes the renovascular complications. So what are those renovascular complications mean? Renal failure. Okay, renal failure nothing but kidney failure. Renal failure ante enti, kidneys అనేవి fail అవ్వచ్చు. The next, renal artery stenosis, nothing but the narrowing. Renal artery stenosis nothing but the narrowing of the renal arteries which supplies the blood to the kidneys. సో ఏదైతే మనకు కిడ్నీస్కి బ్లడ్ని సప్లై చేస్తాయో ఆ ఆర్టరీస్ని మనం ఏమంటున్నాం, రీనల్ ఆర్టరీస్. సో ఇన్ కేస్ ఈ హైపర్ టెన్షన్ అనేది ప్రాపర్గా ట్రీట్ చేయకపోతే ఇనీషియల్ కండిషన్స్లో అది మనకు రీనల్ ఆర్టరీ స్టీనోసిస్ అండ్ రీనల్ ఫెయిల్యూర్ని కూడా కాజ్ చేయొచ్చు. అవి కూడా వన్ ఆఫ్ ది కాంప్లికేషన్స్ అనమాట హైపర్ టెన్షన్కి. అండ్ నౌ లెట్స్ సీ ది classification of hypertension. So here you can see this is the classification of hypertension according to the JNC. So in the first stage,
that is considered as normal. Okay, in case of healthy human beings and in case of healthy individuals who are not suffering with the hypertension, we can see the systolic blood pressure which is less than 130 mmHg and diastolic blood pressure which is less than 85 mmHg. సో నార్మల్గా ఎవరైతే హైపర్ టెన్షన్తో సఫర్ అవ్వరో హెల్దీ ఇండివిజువల్స్ ఉంటారో అటువంటి పర్సన్స్లో వచ్చేసి సిస్టోలిక్ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎంత ఉంటుంది, బిలో 130 mmHg, దట్ ఈస్ లెస్ దెన్ 130 mmHg. అండ్ డయాస్టోలిక్ బ్లడ్ ప్రెషర్ వచ్చేసి లెస్ దెన్ 85 mmHg. And the second stage is considered as pre-hypertension, means those individuals who are in this stage are about to develop the hypertension in their future. And so the reading of systolic blood pressure ranges from 130 to 139 mmHg in this case, and the diastolic blood pressure ranges from 85 to 89 mmHg. So what is this mmHg? mmHg is nothing but reading for blood pressure. Okay, mmHg stands for millimeters of mercury, which are the units for the blood pressure. Next, hypertension. సో ఈ ప్రీ హైపర్టెన్షన్ కేస్ అంటే ఏంటి, ప్రీ హైపర్టెన్షన్ స్టేజ్ అంటే ఏంటి అంటే వీళ్ళకి వచ్చేసి హైపర్ టెన్షన్ డయాగ్నోస్ చేయరు, అంటే హైపర్ టెన్షన్ పేషెంట్స్ లాగా కన్సిడర్ చేయరు. బట్ అగైన్ వాళ్ళు ఫ్యూచర్లో వాళ్ళకి హైపర్ టెన్షన్ అనేది రావచ్చు రిస్క్లో ఉన్నట్టు. అంటే ఇన్ కేస్ వాళ్ళు లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్స్ కనుక చేయలేకపోతే, దెన్ బేస్ ఉంటే, దెన్ సాచురేటెడ్ ఆయిల్స్ ఉన్న ఫుడ్ కన్జంప్షన్ కనుక ఎక్కువగా చేస్తే అటువంటి పేషెంట్స్లో ఫ్యూచర్లో వచ్చేసి వాళ్ళకు హైపర్ టెన్షన్ అనేది రావచ్చు. సో ఆ కండిషన్లో వచ్చేసి సిస్టోలిక్ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎంత ఉంటుంది ప్రీ హైపర్ టెన్షన్ స్టేజ్లో అంటే 130 to 139 mmHg, అండ్ డయాస్టోలిక్ బ్లడ్ ప్రెషర్ వచ్చేసి 85 to 89 mmHg. దెన్ హైపర్ టెన్షన్. So here you can see hypertension is again divided into 4 stages. Stage 1, Stage 2, Stage 3 and Stage 4. So Stage 1 is also considered as mild stage. Here you can see the systolic blood pressure ranges from 140 to 159 mmHg and the diastolic blood pressure ranges from 90 to 99 mmHg. సో మైల్డ్ స్టేజ్ హైపర్టెన్షన్లో అగైన్ వచ్చేసి 4 స్టేజెస్ ఉన్నాయి. అవేంటి, స్టేజ్ 1, స్టేజ్ 2, స్టేజ్ 3 అండ్ స్టేజ్ 4. సో మైల్డ్ స్టేజ్ 1 ఇంకా ఏమని పిలుస్తున్నాం, అదర్ నేమ్ ఏంటి అంటే మైల్డ్ హైపర్ టెన్షన్ స్టేజ్. సో ఈ మైల్డ్ హైపర్ టెన్షన్ స్టేజ్లో వచ్చేసి సిస్టోలిక్ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎంత ఉంటుంది, 140 to 159 mmHg అండ్ ద డయాస్టోలిక్ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎంత ఉంటుంది, 90 to 99 mmHg. Then moderate. Second stage is considered as moderate stage. In this stage, we can see the systolic blood pressure ranges from 160 to 179 mmHg and the diastolic blood pressure ranges from 100 to 109 mmHg. సో ఈ సెకండ్ స్టేజ్ వచ్చేసి ఏమంటున్నాం, దానికి అదర్ నేమ్ ఏంటి, మోడరేట్ హైపర్ టెన్షన్ స్టేజ్. సో ఈ మోడరేట్ హైపర్ టెన్షన్ స్టేజ్లో వచ్చేసి మనకు సిస్టోలిక్ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎంత ఉంటుంది, 160 to 179 mmHg అండ్ డయాస్టోలిక్ బ్లడ్ ప్రెషర్ వచ్చేసి 100 to 109 mmHg. Then third stage is considered as severe stage, which is also called as stage 3. So in this stage we can see the systolic blood pressure ranges from 180 to 209 mmHg and the diastolic blood pressure ranges from 110 to 119 mmHg. So third stage లో వచ్చేసి చూడండి, systolic blood pressure వచ్చేసి 180 to 209 mmHg and diastolic blood pressure వచ్చేసి 110 to 119 mmHg. So severe stage of hypertension ki other name it is stage 3. We consider severe stage of hypertension as stage 3. The next stage is very severe stage 4 hypertension. So in this case the systolic blood pressure is more than 210 mmHg and the diastolic blood pressure is more than 120 mmHg. సో వెరీ సివియర్ స్టేజ్ వచ్చేసి ఆ వెరీ సివియర్ హైపర్ టెన్షన్ స్టేజ్ ఇంకా ఏమని పిలుస్తున్నాం, స్టేజ్ 4 లాగా కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. సో ఈ స్టేజ్లో వచ్చేసి సిస్టోలిక్ బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది 210
కన్నా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అండ్ డయాస్టోలిక్ బ్లడ్ ప్రెషర్ వచ్చేసి 120 mmHg కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. అండ్ ద లాస్ట్ స్టేజ్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ మ్యాలిగ్నెంట్ స్టేజ్ విచ్ ఈస్ వెరీ సివియర్ hypertension stage, means we can call it as a hypertensive crisis also. So in case of the malignant hypertension, the systolic blood pressure is more than 200 mmHg and the diastolic blood pressure is more than 140 mmHg. So this is all about the classification of hypertension according to the JNC. And now let's see the general classification of hypertension. So here, as per the general classification of hypertension, hypertension is divided as two types. What are the types means primary hypertension and secondary hypertension. So again వచ్చేసి మనకు ఈ జనరల్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ హైపర్టెన్షన్ ప్రకారం హైపర్టెన్షన్ అనేది ఎలా డివైడ్ అయింది, ఎన్ని టైప్స్లా డివైడ్ అయింది, టూ టైప్స్. అవేంటి, primary hypertension and secondary hypertension. So this primary hypertension is also called as essential hypertension. What is the another name for primary hypertension? Essential hypertension. Okay, primary hypertension is also called as essential hypertension as well as this one is most common type of hypertension. So it is observed in 95% of cases in which the cause is unknown, means idiopathic. Okay, so in case of primary hypertension we don't know the exact cause, so this is considered as idiopathic. So it is most common type of hypertension. We can observe this type of hypertension in 95% of cases. So first type enti primary hypertension, which is also called as type 1 hypertension. Primary hypertension is also called as essential hypertension as well as type 1 hypertension. So ఈ type 1 hypertension వచ్చేసి మనకు ఎక్కువ 95% of hypertension cases వచ్చేసి primary హైపర్టెన్షన్ టైపే ఉంటాయన్నమాట. సో ఇందులో వచ్చేసి మనకు ఎగ్జాక్ట్ కాజ్ అనేది తెలియదు, దేనివల్ల ఈ హైపర్టెన్షన్ వస్తుందో మనకు తెలియదు. సో దానివల్ల ఈ హైపర్టెన్షన్ ఏమంటున్నాం, ఇడియోపతిక్ హైపర్టెన్షన్. అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ సెకండరీ హైపర్టెన్షన్. ఇట్ ఈస్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ 5 to 10% of the population and occurs due to the vascular diseases, renal diseases and endocrinal diseases. So is secondary hypertension. What is another name for secondary hypertension? Secondary hypertension is also called as non-essential hypertension, okay, and type 2 hypertension. These are the other names for the secondary hypertension. Secondary hypertension ki inka other names enti, non essential hypertension antamu and type 2 hypertension ani kuda antamu. So we can observe this type of hypertension in 5 to 10% of the total population. So indulo chusara primary hypertension వచ్చేసి 95% of the population వచ్చేసి primary hypertensionతో సఫర్ అయితే ఓన్లీ 5 to 10% ఆఫ్ హైపర్టెన్సివ్ పేషెంట్స్ సెకండరీ హైపర్టెన్షన్తో సఫర్ అవుతున్నారు. అండ్ వాట్ ఆర్ ది రీజన్స్ ఫర్ దిస్ సెకండరీ హైపర్టెన్షన్ మీన్స్ this occurs due to the vascular diseases. Vascular diseases are nothing but the diseases which are related to the blood vessels. Blood vessels లో ఏమైనా డిఫెక్ట్స్ ఉండడం వల్ల వచ్చే డిసీజెస్ని ఏమంటాం, వాస్కులర్ డిసీజెస్ అంటాము. సో renal diseases means nothing but kidney diseases. Okay, so kidney diseases like indaka cheppanu, renal artery stenosis. What is renal artery stenosis? Narrowing of the renal artery. Okay, constriction. Okay, nothing but constriction of renal artery is called as renal artery stenosis. So then acute kidney failure, chronic kidney failure, ఇలాంటి డిసీజెస్. గ్లోమెరులోనెఫ్రైటిస్. వాట్ ఈస్ గ్లోమెరులోనెఫ్రైటిస్? ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ ది గ్లోమెరులై ఆఫ్ ది కిడ్నీ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ గ్లోమెరులోనెఫ్రైటిస్. సో ఇటువంటి డిసీజెస్ ద్వారా కూడా మనకు సెకండరీ హైపర్టెన్షన్ అనేది రావచ్చు. లైక్ వాస్కులర్ డిసీజెస్, లైక్ బ్లడ్ వెసల్ రిలేటెడ్ డిసీజెస్ని మనం ప్రాపర్గా ఇనీషియల్గా ట్రీట్ చేయకపోతే,
నెగ్లెక్ట్ చేస్తే అవి వచ్చేసి మనకు సెకండరీ హైపర్టెన్షన్కి లీడ్ అవ్వచ్చు. దెన్ రీనల్ డిసీజెస్ లైక్ అక్యూట్ కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ కావచ్చు, క్రానిక్ కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ కావచ్చు, గ్లోమెరులోనెఫ్రైటిస్ కావచ్చు, పైలోనెఫ్రైటిస్ కావచ్చు. సో ఇటువంటి డిసీజెస్, రీనల్ డిసీజెస్ అంటే కిడ్నీ డిసీజెస్ని ఇగ్నోర్ చేయడం వల్ల, ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ అనేది తీసుకోకపోవడం వల్ల కూడా సెకండరీ హైపర్టెన్షన్ అనేది రావచ్చు. దెన్ endocrinal diseases. What are the endocrinal diseases? Some of the examples of endocrinal diseases like hypothyroidism, hyperthyroidism and diabetes mellitus. సో ఇటువంటి డిసీజెస్ ద్వారా కూడా సెకండరీ హైపర్టెన్షన్ అనేది వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ది జనరల్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ హైపర్టెన్షన్. జనరల్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ హైపర్టెన్షన్లో వచ్చేసి మనకు 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. జనరల్గా ఎలా క్లాసిఫై చేశారు హైపర్టెన్షన్ని? 2 టైప్స్. ఏంటవి? ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ హైపర్టెన్షన్. ద అదర్ నేమ్ ఫర్ ప్రైమరీ hypertension is essential and type 1 hypertension, and the secondary hypertension is also called as type 2 and non-essential hypertension. And let's discuss about the etiology. What is etiology? Etiology is nothing but causes. Etiology ante enti? Etiology is a medical term which denotes causes. Okay, so etiology anedi manaki enti? Causes. Our disease yokka causes ni emantamo? Etiology. So on the etiological basis, hypertension is divided into 2 types. So again మనకు వచ్చేసి etiological basis మీద ఈ కాజెస్ని డిపెండ్ చేసి అగైన్ మనకు హైపర్టెన్షన్ని ఎలా డివైడ్ చేశారు? 2 types లాగా డివైడ్ చేశారు. సో ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ primary or essential hypertension. So in the majority of cases, hypertension is of unknown cause. So already ఇక్కడ చూసాం కదా మనం ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు జనరల్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ హైపర్టెన్షన్. సో ప్రైమరీ హైపర్టెన్షన్ అనేది అన్నోన్ కాజ్ ద్వారా వస్తుంది. ఇక్కడ మనం ఎగ్జాక్ట్ కాజ్ని ఐడెంటిఫై చేయలేము. దేని ద్వారా ప్రైమరీ హైపర్టెన్షన్ అనేది వస్తుందో మనము ఐడెంటిఫై అనేది చేయలేము. ఓకే, so in the majority of cases, hypertension is of unknown cause. So following are the factors which may contribute to the elevation of the blood pressure. So exact primary hypertension ko vachesi cause manamu identify cheyalemu, but here మనం వచ్చేసి కొన్ని అజంప్షన్ దీని వల్ల వచ్చిందేమో అనేసి అజ్యూమ్ అనేది చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఈ కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి మనకు ఈ ప్రైమరీ హైపర్టెన్షన్ అనేది డెవలప్ అవ్వడానికి కంట్రిబ్యూట్ అనేది చేసి ఉండవచ్చు. సో ఏంటా ఫ్యాక్టర్స్? డైటరీ ఇంటేక్ ఆఫ్ మోర్ సోడియం అండ్ లెస్ పొటాషియం. ఇన్ కేస్ మనం సోడియం అనేది ఎక్సెసివ్గా కన్జ్యూమ్ చేయడం వల్ల, ఓకే, సోడియం ఎందుకు ఎక్సెసివ్గా కన్జ్యూమ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది? యాజ్ వీ ఆల్ నో, ద సోడియం ఇంక్రీజెస్ ది రీఅబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ వాటర్. ఓకే, సోడియం రీఅబ్జార్బ్ అవుతే ఏమవుతుంది మనకు? అగైన్ వాటర్ అనేది రీనల్ ట్యూబుల్స్ ద్వారా రీఅబ్జార్బ్ చేయబడుతుంది. ఓకే, సో here dietary intake of more sodium and less potassium. And the second reason is decrease in the vascular synthesis of nitric oxide. NO stands for nitric oxide, which is responsible for vasodilation. So మనకు వచ్చేసి నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ ఏంటి? అదొక కెమికల్. అది వచ్చేసి మనకు బ్లడ్ వెజల్స్లో సింథసిస్ అవుతుంది. సో ఆ బ్లడ్ వెజల్స్లో సింథసిస్ అయ్యి మనకి ఏం చేస్తుంది అంటే వాసోడైలేషన్, నథింగ్ బట్ వైడనింగ్ ఆఫ్ ది బ్లడ్ వెజల్స్. బ్లడ్ వెజల్స్లో ఉన్న స్పేస్ అనేది, ల్యూమెన్ సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యే ప్రాసెస్ని మనం ఏమంటాము? వాసోడైలేషన్. అంటే బ్లడ్ వెజల్స్లో ఉన్న స్పేస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది? బ్లడ్ అనేది మనకు ఈజీగా త్రూ బ్లడ్ వెజల్స్ ఫ్లో అవుతుంది. సో ఇన్ కేస్ ఈ నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ అనేది సింథసిస్ అనేది ప్రాపర్గా జరగకపోతే, అంటే దాని ప్రొడక్షన్ అనేది ప్రాపర్గా ఉండకపోతే, ఏదైనా దాని ప్రొడక్షన్లో తక్కువ ప్రొడక్షన్ కనుక అయి ఉంటే నైట్రిక్ ఆక్సైడ్, దానివల్ల ఏమవుతుంది? వాసోడైలేషన్ అనేది ప్రాపర్గా జరగదు. అంటే స్పేస్, బ్లడ్ వెజల్స్లో ఉన్న స్పేస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వదు. సో దానివల్ల బ్లడ్ ఫ్లో అనేది మనకు కన్స్ట్రిక్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే, బ్లడ్ వెజల్స్ అనేది నారో అయిపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది? బ్లడ్ ఫ్లో అనేది రెస్ట్రిక్ట్ చేయబడుతుంది అనమాట. దెన్ నెక్స్ట్, ఇన్ సమ్ కేసెస్ ప్రైమరీ హైపర్టెన్షన్ మే బీ హెరిడిటరీ. ఇది వచ్చేసి వారసత్వంగా కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ప్రైమరీ హైపర్టెన్షన్. సో ఎగ్జాక్ట్ కాజ్ అనేది మనం ఇందులో ఐడెంటిఫై చేయలేము. అండ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్టర్ మే బి ద advancement of age. Okay, advancement of age may also be the responsible for primary hypertension. So elderly people are at increased risk to develop this primary hypertension.
ఓకే. సో ఇది వచ్చేసి మనకు ఎల్డర్లీ ఏజ్ లైక్ అబౌవ్ 45 years 50-60 years ఏజ్ ఉన్న పీపుల్ ఎక్కువ ఈ ప్రైమరీ హైపర్ టెన్షన్తో సఫర్ అవ్వచ్చు. సో ఇవి వచ్చేసి కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్, మనకు ప్రైమరీ హైపర్ టెన్షన్ అనేది రావడానికి కారణమయ్యే కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్. దెన్ కమింగ్ టు ద సెకండరీ హైపర్ టెన్షన్. In some cases, hypertension may be secondary to the other diseases like endocrine diseases. సో ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం కదా ఇక్కడ సెకండరీ హైపర్ టెన్షన్ గురించి. సో సెకండరీ హైపర్ టెన్షన్ ఇట్ ఈస్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ఓన్లీ 5-10% ఆఫ్ total population of hypertension patients. So occurs డ్యూ టు వాస్కులర్ డిసీజెస్, రీనల్ డిసీజెస్ అండ్ ఎండోక్రైనల్ డిసీజెస్ అని చెప్పాము. లైక్ బ్లడ్ వెజల్స్లో ఏమైనా డిఫెక్ట్స్ ఉండడం వల్ల, లేదంటే ఫిజియాలజీ ఆఫ్ కిడ్నీస్లో ఏమైనా డిఫెక్ట్ ఉండడం వల్ల, నార్మల్ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ కిడ్నీస్లో ఏమైనా డిఫెక్ట్ ఉండడం వల్ల. దెన్ అదర్ ఎండోక్రైనల్ డిసీజెస్ లైక్ హైపోథైరాయిడిజం, హైపర్థైరాయిడిజం, డయాబెటీస్ మెలిటస్, డయాబెటీస్ ఇన్సిపిడస్, ఇటువంటి డిసీజెస్తో సఫర్ అవ్వడం వల్ల సెకండరీ హైపర్ టెన్షన్ అనేది రావచ్చు అని చెప్పాం కదా. సో endocrine diseases. What are the examples of that endocrine diseases which can lead to the development of hypertension means pheochromocytoma. Okay, suffering with the pheochromocytoma and suffering with the hyperaldosteronism can leads to the development of secondary hypertension. Okay, so endocrinal disorders like pheochromocytoma. What is pheochromocytoma? Nothing but a tumor of adrenal gland లో ట్యూమర్ ఉంటే ఆ కండిషన్ని మనం ఏమంటున్నాం, ఫియోక్రోమోసైటోమా ఈజ్ ఏ మెడికల్ టర్మ్ విచ్ డినోట్స్ ఏ ట్యూమర్ ఇన్ ద అడ్రెనల్ గ్లాండ్లో ఏమైనా ట్యూమర్ ఉండడం వల్ల, ట్యూమర్ ఉంటే ఆ కండిషన్ని మెడికల్గా ఏమని పిలుస్తున్నాం, ఆ కండిషన్కి మెడికల్ టర్మ్ ఏంటి, ఫియోక్రోమోసైటోమా. దెన్ నెక్స్ట్ hyperaldosteronism. What is hyperaldosteronism? It is a disorder in which the adrenal gland releases too much of the hormone aldosterone into the blood. So hyperaldosteronism అంటే ఏంటి అంటే ఒక డిజార్డర్. అందులో వచ్చేసి మనకు అడ్రెనల్ గ్లాండ్ ఏదైతే ఉందో, అడ్రెనల్ గ్లాండ్ ఎక్సెసివ్ అమౌంట్స్లో ఆల్డోస్టిరాన్ అనే హార్మోన్ని బ్లడ్లోకి రిలీజ్ చేస్తుంది. సో ఇవి వచ్చేసి ఎండోక్రైనల్ డిజార్డర్స్, మనకు సెకండరీ హైపర్ టెన్షన్ రావడానికి కారణమైన ఎండోక్రైనల్ డిజార్డర్స్. అండ్ కిడ్నీ డిజార్డర్స్, క్రోనిక్ గ్లోమెరులోనెఫ్రైటిస్. వాట్ ఈస్ గ్లోమెరులోనెఫ్రైటిస్? ఆల్రెడీ చెప్పాను స్టార్టింగ్లోనే, ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ ది గ్లోమెరులై ఆఫ్ ది కిడ్నీ. సో కిడ్నీలో ఉన్న టీనీ ఫిల్టర్స్ని ఏమంటాం మనము, గ్లోమెరులై. సో ఆ గ్లోమెరులై వచ్చేసి మనకు ఇన్ఫ్లేమ్ అయితే, ఓకే, వాపు వస్తే దాన్ని ఏమంటున్నాం, గ్లోమెరులోనెఫ్రైటిస్. సో క్రానిక్ గ్లోమెరులోనెఫ్రైటిస్తో సఫర్ అవుతున్న పేషెంట్స్లో ఈ సెకండరీ హైపర్ టెన్షన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ అనేవి ఎక్కువ ఉంటాయి. దెన్ వాస్కులర్ డిసీజెస్, కాంట్రాక్షన్ ఆఫ్ అయోటా అండ్ రీనల్ ఆర్టరీ స్టీనోసిస్. సో కాంట్రాక్షన్, అయోటా అనేది అబ్నార్మల్గా కాంట్రాక్ట్ అయిపోవడం వల్ల, కన్స్ట్రిక్ట్ అయిపోవడం వల్ల, అంటే నారోయింగ్ ఆఫ్ ది అయోటా అనేది నారో అయిపోవడం వల్ల, కన్స్ట్రిక్ట్ అయిపోవడం వల్ల. అండ్ రీనల్ ఆర్టరీ స్టీనోసిస్, ఏవైతే మనకు ఆర్టరీస్, కిడ్నీకి బ్లడ్ని సప్లై చేసే ఆర్టరీస్ ఉంటాయో వాటిని ఏమంటున్నాం, రీనల్ ఆర్టరీస్ అంటాము. సో స్టీనోసిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అగైన్ నారోయింగ్. సో ఇలా క్లమ్ అయిపోతే, లైక్ మనకు వచ్చేసి కన్స్ట్రిక్ట్ అయిపోతే, రీనల్ ఆర్టరీస్ అనేవి కన్స్ట్రిక్ట్ అయిపోవడం వల్ల కూడా హైపర్ టెన్షన్, బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది ఎలివేట్ అనేది అవుతుందన్నమాట. నెక్స్ట్ డ్రగ్స్. సో ద పర్సిస్టెంట్ యూస్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ also causes the secondary hypertension. So what are those drugs means? The persistent use, okay, long term usage of oral contraceptives, NSAIDs, cyclosporin and steroids may cause the secondary hypertension. సో నార్మల్గా అకేషనల్గా యూస్ చేస్తే ఏమీ కాదు ఈ డ్రగ్స్, బట్ మనం వచ్చేసి ఇది పర్సిస్టెంట్గా లాంగ్ టర్మ్ డ్యూరేషన్ లైక్ 1 year 2 years వచ్చేసి ఓరల్ కాంట్రాసెప్టివ్స్ యూస్ చేయడం, లేదంటే NSAIDs, నాన్ స్టిరాయిడల్, NSAID స్టాండ్స్ ఫర్ నాన్ స్టిరాయిడల్ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ డ్రగ్స్. సో ఇవి ఎందుకు యూస్ చేస్తాం మనము, NSAIDs to relieve the
పెయిన్ అండ్ ఇన్ఫ్లమేషన్ని రిలీవ్ చేయడానికి. సో ఈ ఎన్ఎసైడ్స్ కనుక ఎక్సెసివ్గా యూస్ చేస్తే, లాంగ్ టర్మ్ డ్యూరేషన్స్ వరకు యూస్ చేస్తే, లైక్ 1 year 2 years 6 months పీరియడ్ వరకు పర్సిస్టెంట్గా యూస్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, సెకండరీ హైపర్టెన్షన్ అనేది వస్తుందన్నమాట. దెన్ సైక్లోస్పోరిన్, దట్ ఈస్ అన్ ఇమ్యూనో సప్రెసెంట్ ఏజెంట్. ఓకే, ఆటో ఇమ్యూన్ కండిషన్స్ని ట్రీట్ చేయడానికి మనము యూస్ చేస్తామన్నమాట. ఆటో ఇమ్యూన్ కండిషన్స్ లైక్ ర్యూమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్, ఎస్ఎల్ఈ, సిస్టమిక్ లూపస్ ఎరిథమటోసస్, ఇటువంటి టైప్ 1 డయాబెటీస్ మెల్లిటస్, ఇటువంటి కండిషన్స్ని ట్రీట్ చేయడానికి వచ్చేసి మనము ఈ cyclosporin drug యూజ్ చేస్తాం. దెన్ ఎక్సెసివ్ యూజ్ ఆఫ్ స్టీరాయిడ్స్. వై వీ యూజ్ స్టీరాయిడ్స్ టు రిలీవ్ ది ఇన్ఫ్లమేషన్. సో ఇటువంటి డ్రగ్స్ అనేది పర్సిస్టెంట్గా యూజ్ చేయడం వల్ల మనకు సెకండరీ హైపర్ టెన్షన్ అనేది వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ది ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ హైపర్ టెన్షన్. ఇన్ ది నెక్స్ట్ క్లాస్ వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ది pathophysiology ఆఫ్ ది హైపర్ టెన్షన్. If you like this lecture, do subscribe, like and share my channel. Thank you.